What would be the naive Bayesian classification of the attribute Bayes computer for the sample given? இப்போ naive Bayesian classificationல புதுசா ஒருத்தர் வரார். யாரு? அவரோட ஏஜ் நான் பார்க்குறேன். அவரது less than or equal to 30. ஓகே ஃபைன். அவரோட இன்கம் வந்து கேட்குறேன். நான் மீடியம் இன்கம் தான் சார். ஸ்டூடெண்ட்டா? ஆமா ஃபைனு. கிரெடிட் ரேட்டிங் அவருக்கு ஃபேர். ஓகே ஃபைன். இப்போ இவரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குவாரா மாட்டாரா? இதுதான் naive Bayesian கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்ல போகுது நமக்கு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ண போறதில்ல. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண உடனே இட் வில் சே ஹி வில் பை அ கம்ப்யூட்டர் ஆர் நாட். இதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போறோம். இதுக்கு ப்ரிவியஸா நான் எந்த கிளாசிஃபிகேஷனும் பண்ண போறது இல்ல. Immediate classification can be done by using this naive Bayesian. Fine. Solution போலாமா? சொல்றா. If I look directly into the table itself, I'll able to figure out if we'll buy or not. Okay. If I do the naive. Yes. Listen, here it is only 14 sample. Yes or no? Oh, got it. When it is a big data, இப்போ புரியுதா எங்க பிக் டேட்டான்றது வருதுன்ட்டு? இதே வேலை தான் நாம வந்து பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்லும் பண்ணுவோம். பட் டேட்டா சைஸ் வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம். ஓகே ரைட்? ஓகே மேம். ரைட். இப்போ நம்ம பண்ணலாமா? இப்போ நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு இவன் கம்ப்யூட்டர் வாங்க தான் போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாம்பிள் பார்த்து சொல்லிடலாம். ஆனா இதுவே 1,40,000 சாம்பிள் இருந்தா அப்ப கஷ்டம் இல்லையா? ரைட். இப்போ பாரு ஸ்டெப் 1. நான் சும்மா ஃபார்முலா எழுதுறேன், அதை பத்தி நான் அப்புறம் சொல்றேன். டு மேக்ஸிமைஸ் P of X of Ci into P of Ci for all I equal to 1 to and so on to n. ஒன்றும் இல்லை, நான் என்ன தெரியுமா இது பத்தி நீ you just don't care about it. I will say what it is. The first step I'm just working out here. What is the class label in this given table? What will be the class label? The label which is giving me the Bayes computer. Bayes computer equal to S ன்னு ஒன்று இருக்கு. That probability I need to calculate. What is the probability of Bayes computer equal to S? அப்ப ப்ராபபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம்? மொத்தம் 14 சாம்பிள் இருக்கு. அந்த 14ல how many bought computer? That I need to give. What it is? It is எத்தனைப்பா? எஸ் எத்தனை இருக்கு இதுல? ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோமே போன டிக்ஷனரியில 9. So what is the output? It is 0.643. Yes or no? ஆமா தானே? What is the probability of Bayes computer equal to no? Can anyone say? A total 14 samples la 9 S na remaining என்ன? 5/14. 5/14. What is the value? 0.357. 35. Okay. Now listen. This is actually what this is P of Ci. This is a probability of the particular person buying a computer or not. This is normal probability. What is this? This is called as conditional probability. Conditional probability. Yes, good. So அப்ப என்ன அர்த்தம்? கம்ப்யூட்டர் வாங்குறான் வாங்கல அது வந்து ஓகே, அது வந்து நார்மல் ப்ராபபிலிட்டி. இப்போ அவன் இன்கம் இவ்வளவா இருக்கு, அவன் கம்ப்யூட்டர் வாங்குவானா அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் நாங்க கொடுத்தேனா, அதுதான் P of X divided by Ci. எஸ் ஆர் நோ? ஆமா தானே? So step 2, that conditional probability I am going to calculate for each and every attribute. Then I will be multiplying these two things together. அவ்வளவுதான் என்னோட வேலை. So now I'll be computing. Here I have computed P of Ci. Now I am going to compute P of X by Ci. X ங்கிறது என்னது? What is X? X is nothing but the sample given for me. இதுதான் என்னோட X. Clear? Right? இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு இவன் கம்ப்யூட்டர் வாங்குவானா வாங்க மாட்டானா? வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் வேல்யூ என்ன? ஏஜ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏஜ் இஸ் less than or equal to 30, whether he is going to buy a computer or not. That I am going to predict. Computer equal to S. So what is the probability? How many S are there in the total sample? How many S totally? இல்லப்பா டோட்டலா எத்தனை ரோ இருக்குன்னு கேக்குறேன். சாரி, எத்தனை S இருக்கு கேக்குறேன்.
How many bytes computer are 9 there? yes, sir. 9s. Okay. So of those 9, how many are having the age less than or equal to 30? Less than or age equal to 30 இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் s ன்னு இருக்காங்கன்னு பாருங்க. Come on, see the table. Age less than or equal to 30 and bytes computer equal to s. 2. 2. Okay. Yes, fine. So now 2. Similarly, P of age is less than or equal to 30, bytes computer equal to no. How many of them equal to no? Come on, see the table. Age less than or equal to 30, bytes computer equal to no. How many of them are no? 3 or no? 3 are no. இப்போ இங்க டிவிஷன்ல என்ன வரும்? 3 by 5. why it is 5? Buys computers no. So those who don't buy computer are 5 people. Yes. Of total sample 14 la 5 are not buying the computer. Of those 5, age less than or equal to 30 are 3. Okay, right. What is 2 by 9? 0 point. 0 point. See, all of you open the calculator. Come on, what is 3 by 5? What is 3 by 5? 0.6. 0.6. Okay. So what is the next sample given for us? Questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Income equal to Medium. அப்ப probability எதுக்கு calculate பண்ணோம்? Income equal to medium and bytes computer equal to s. For that probability you have to calculate, and income equal to medium, bytes computer equal to no. For that also you need to calculate the probability. Let's calculate. Ulama. Yes, ma'am. Probability of income equal to medium and bytes computer equal to s. What is the probability, ma? Come on, tell me. What will be the data matrix like? Yes. மேம் இந்த மீடியம் வந்து நம்ம ஃபுல் டேட்டாக்கு தானே மேம் பார்க்கணும். இந்த 14 samples-க்கும் பார்க்கணும். ஓகே மேம். 14 samples-க்கும் பார்க்கணும். Come on. ma'am. Income equal to medium and bytes computer is equal to s is 4. Okay. Income equal to medium and bytes computer equal to no. How many samples? See the table. Income medium computer no அப்படிங்கிறது எத்தனை சாம்பிள் இருக்குன்னு கேக்குறேன். I think 4 by 9, ma'am. 2 by 5 because no probability is what? 5, right? Of the total sample ல எத்தனை s எத்தனை நோங்கிறதா இது. ஓகேவா? அதே தான் எடுத்துக்கணும் இங்கேயும். What is 4 by 9? 0.44. 2 by 5? 0.4. 0.4. Sorry. 0.4. Okay, what is the next sample given in the question? Student equal to s. Shall we calculate the probability, conditional probability for that? Panlama. P of student equal to s, whether he is buying a computer or not. See the table. Student equal to s, buys computer equal to s. See the table and tell me the count or the frequency. 6, ma'am. 6. Okay. 6 by 9. 6 by 9. Next one, probability of student equal to s and buys computer equal to no. What is the probability? See the table and tell me quickly. Oh, 1 by 5. 1 by 5. 1 by 1. No, then other. Yes, it's 1 by 5. 1 by 5 na, it is 0.2. Okay, what is the next sample given in the question? Questionல வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இன்னும் வேற என்ன கண்டிஷன் நான் செக் பண்ணணும்?
என்ன Credit condition is check fair. பண்ணுவோம்? Credit rating is fair or not, that I need to check. So P of credit rating equal to fair. Whether he is going to buy a computer or not. Tell me. Already the table is with you, right? Credit rating fair. 6, ma'am. 6 by 9. 6 by 9. Okay. 6 by 9 value என்ன வருது? 0.6 0.67. Is it so? 0.67? Yes, ma'am. Okay. Similarly, what next I need to calculate here? What is the next Credit condition? is fair, buys computer is no. Yes, credit rating is fair and buys computer equal to no. What is the probability for that, ma? 2 by 5. 2 by 5. Again, it is 0.4. Okay. 2 by 5, which is 0.4. Okay. Now, listen. The sample of all the x which is having s, that is Bayes computer equal to s, should be multiplied together, and the probability of all the samples with Bayes computer equal to no, that you have to multiply together in order to get the total probability of the sample as x, yes or no. Okay, right. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒன்றும் இல்லை, the probability of the given sample with Bayes computer equal to s, all these probabilities I have to multiply together in order to get this probability. Okay, இப்போ ஒவ்வொரு சாம்பிள்ல ஒரு ஒரு attribute நம்ம s or no calculate பண்ணோம், கரெக்ட்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த சாம்பிளோட total s probability and total no probability I need to calculate. For that, you take each and every sample value. What are all the first value? Bayes computer equal to s for age is less than or equal to 30. What is the value we are having here? 0.0.22 into what is the next attribute value given in the sample? Income equal to medium. For that income equal to medium, how many of them are buying computer? That is 0.44. 0.44 into what is the next sample given, next value? Student equal to s and Bayes computer equal to s. What is the value? It is 0.67. So now it is 0.67 into credit rating equal to fair and Bayes computer equal to s. It is 0.67 again. What is the total value, ma? Multiply and tell me. What is the value you're getting? 0.043. Okay. Similarly, what I need to do then? இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும், இப்போ டோட்டல் இப்போ கொடுத்திருக்க சாம்பிளுக்கு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் தனித்தனியா எஸ் நோ கால்குலேட் பண்ணேன், அப்புறம் டோட்டல் சாம்பிளுக்கு எஸ் கால்குலேட் பண்ணேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், டோட்டல் சாம்பிளுக்கு No by no I need to calculate. So x of Bayes computer equal to no I am going to calculate. So what are all the values I need to multiply? Come on, tell me quickly. 0.6, 0.6, 0.6, 0.4. Okay. 0.2. Okay. 0.4. 0.4. Come on. Calculator use பண்ணி இதோட வேல்யூ என்ன வருது சொல்லுங்க. ஒரு 4 நம்பர் தட்டி அவுட்புட் சொல்லுனா அதுக்கு இவ்ளோ நேரம் ஆகுதா? 0.0192. 0.0192. Okay. So now listen. The probability of yes and probability of no for the sample I have calculated. But total size probability னு ஒன்னு calculate பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? Step 2 start பண்ணும்போது step 1ல பாரு, what I have calculated?
total buys computer and total buys computer, not buying computer, that probability I have calculated, yes or no, with 14 samples. Will you agree? Yes, Yes, ma'am. ma'am. அதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிரும். வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பைஸ் கம்ப்யூட்டர் ஈக்குவல் டு எஸ் தட் வி ஆல்ரெடி calculated? 0.643. Yes, that is 0.643. And what is the probability of buy's computer equal to no? 0.357. Yes, 0.357. Now listen, the total conditional probability I'm going to calculate, that is probability of the sample X buy's computer equal to S should be multiplied along with the probability of the total size of the given data. So in the probability என்ன கிடைச்சது நமக்கு? What is the probability we have got for the given sample? 0.043 into இந்த probability பாருங்க, total size of the data க்கு என்ன probability கிடைச்சது? What is the probability? 0.643. Can anyone say what is this value? 0.027. Yes, 0.027. Okay. Next, what I have to do? அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறேன். For no, we have to find. So probability of the given sample Bayes computer equal to no with the probability of Bayes computer, கொஞ்சம் handwriting, computer equal to no. This thing I need to calculate. So what is the value we got for the sample? For the given sample size, it is what? 0.0192. What is the probability for the total data size? What is the probability of the total data size for probability? I mean, Bayes computer equal to no. 0.35. 0.357. என்ன வேல்யூ கிடைச்சது பாரு. Um, 0.0068. Almost 0.007. Okay. Which one is having the highest probability, ma? Yes, Bayes Yes, computer is yes, yes. இதுதான் கரெக்ட். அப்போ for the given sample X, அப்ப your computer, the sample X will definitely கொடுத்திருக்க சாம்பிள் அவர் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அவரை பார்த்த உடனே நான் என்ன சொல்லிடுவேன்? அவர் கம்ப்யூட்டர் வாங்குறதுக்கு அவ்வளவுதான். The naive Bayesian classifier predicts that Bayes computer equal to S for the sample X. இதுதான் என்னோட சொல்யூஷன். ஓகே ஓகே, புரிஞ்சுதா Yes, இல்லையா? இப்ப பாருங்க ஃபார்முலாவை. Now you see the naive Bayesian classifier. So this is a formula. Probability, conditional probability into the probability of the total individual probability of the label. Class conditional independence, we are just multiplying it. Multiplication na enna use பண்ணனும் இங்க? I'll be using pi. Summation na enna பண்ணுவோம்? Last decision tree la I have used what? Summation in the calculation of information gain and the entropy. Yes or no? ஆமா தானே? Yes, ma'am. Now we have used what? Pi. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் எல்லா ப்ராபபிலிட்டியும் என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்பா இந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு என்னடா பண்றது? நான் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ யூசிங் த அபவ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்? ஐ ஹாவ் மல்டிப்ளைட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டுகெதர். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா தானே? Yes, ma'am. அதான் ஃபார்முலா. Okay, so I have multiplied everything. இப்போ listen carefully.
If it is of categorical attribute அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். கண்டினியூஸ் வேல்யூட கேட்டகரிக்கல்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்பர் இல்லாம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண மெத்தட். ஓகே, திஸ் மெத்தட் வி ஹவ் யூஸ் நத்திங். இட் இஸ் 9/14 ஆர் எல்ஸ் வாட் 4/9 அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்ல, அது இது. ஓகேவா, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். when it is of a continuous valued attribute you will be using this formula. So இது வந்து நான் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றேன், சரியா? So when it is a numerical quantity, நியூமரிக்கலா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து we will be using this particular formula. Okay, right? இப்போதைக்கு இதை மறந்துடுங்க, இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை. இப்போ இது முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Finally what we checked finally by using what value we have predicted that the person will be buying the computer. Greater value check பண்ணுமா, lesser value check பண்ணுமா? Greater value. Now you see the probability of the conditional probability into the total probability should be greater than that of my prediction. இப்போ unknown sample வச்சிட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற sample விட எது greater-ஆ இருக்கோ that value will be considered as what? Considered as the result. That is why this thing is given. Okay, right? புரிஞ்சுச்சா? Yes or no? See, this is for maximizing the things. ஒருவேளை என்னோட சொல்யூஷன்ல மினிமைசேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ ஷுட் மினிமைஸ் த எரர், ஐ ஷுட் மினிமைஸ் த இப்போ ஏதோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கு, அந்த இடத்துல வந்து டேமேஜஸ் மினிமைஸ் பண்ணும், டிஃபெக்ட்ஸ் மினிமைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வாட் யூ வில் பி செக்கிங்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செக்கிங் மேக்ஸிமம் யூ வில் பி செக்கிங் வாட்? The minimum value. Minimum value. Okay, so எங்கெல்லாம் நமக்கு ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம், though in those cases you will be checking the maximum value. In cases if it is of a defect or a loss, in those cases you will be checking the minimum probability as your outcome. புரிஞ்சுதா? ஓ, ஏதாவது சொல்லுங்கப்பா. Understood, ma'am. ஏதாவது சொன்னா தானே தெரியும். ஓகேடா, இப்போ நம்ம இதுல நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், ஒரு டைம் இருக்குல்ல. ஓகே, இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்கு, அது 5 நிமிஷம் இருக்கு. தட்ஸ் ஓகே. கடகடன்னு ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா நம்ம கடகடன்னு முடிச்சிடலாம். ஒன்றும் இல்லை. டேக் டவுன் த ப்ராப்ளம். இதே சேம் ப்ராப்ளமே எடுத்துக்கிறேன். இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோமா, ஒரு புது ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம். டேபிள் இஸ் கிளியர்மா? கிளியர்லி விசிபிள்? Yes, ma'am. Okay. Take down the sample. X equal to X. Department equal to systems. Department equal to systems. Status equal to junior. Status equal to junior. Age equal to okay, 26 to 30. What would, take down, what would a Naïve Bayesian classification for the given sample? What would dash in எழுதுங்க. What would the Naïve Bayesian classification for dash? Come on, tell me which one is the class label in this given table. இதுல எதுவுமே சொல்லல, இதுல கிளாஸ் லேபிள் எதுன்னு கேக்குறேன். கிளாஸ் லேபிள்ன்றது என்னது? I think count. கவுண்டா? salary ma'am. வெரி குட். கேலரிஸ் நான் எப்போதுமே சொல்லியிருக்கேன், கிளாஸ் லேபிள் நம்மளோட டேபிள்ல கடைசியா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. மனுஷனுக்கு சோறு தான் முக்கியம். அப்ப என்னோட டார்கெட் இதுல எது இருக்கும்? இதுல சேலரி. இன்னொன்னு அதை ஈஸியா நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். பாரு, எக்ஸ் வந்து இங்க எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ஏஜ் கொடுத்துட்டாங்க. மீதி இதுல கொடுக்காதது 2 தான், ஒன்னு சேலரி, இன்னொன்னு கவுண்ட். பட் கவுண்ட்டை பத்தி நான் இப்போ பேச போறது இல்லை. மோரோவர் நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் த கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ. therefore my target will be salary that will be given as a label. புரிஞ்சுதா? ஒரு டவுட். சொல்லுடா. இங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய காலம்ஸ் இருந்தா லேபிள் நமக்கு வந்து எய்மே தெரியல மேம். அப்புறம் லேபிள் வந்து in those cases கஸ்டமர் வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க எங்களோட டார்கெட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு தான் நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும். சரியா? ஓகே மேம். ஆமா. இப்போ இதுல வந்து நான் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கணும் ஆக்சுவலி, அதனால அந்த இடத்துல டேஷ் போடுங்க நான் சொன்னேன். பாரு, what would a Naïve Bayesian classification
ஃபார் த சேலரி ஆஃப் த சாம்பிள். அவ்வளவுதான். இது நான் ஏன் சேலரின்னு முதல்ல சொல்றேன்னா, இந்த ரெண்டுத்துல எது வந்து நீங்க டார்கெட்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்களா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகே ஃபைன். அதாவது மோரோவர் இது நான் ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் த லேபிள் ஓன் பி அட் த லாஸ்ட். எப்போதுமே கடைசியா தான் என்னோட கிளாஸ் லேபிள் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இட் மே பி ஹிடன் எனிவேர் எல்ஸ். ஏன்னா அவங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட டேட்டா செட்டை வந்து அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அந்த ஆட்ரிபியூட்டை அவங்க எங்க வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த ப்ரீவியஸ் சாம்பிள் RIDன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்போம், அதை நம்ம எங்கேயுமே எடுத்துக்க மாட்டோம். கரெக்டா? ஆமா தானே? ஏய், RID, ஐட்டம் ஐடி, சீரியல் நம்பரு, ரோல் நம்பர், இதெல்லாம் வந்து ஆட்ரிபியூட்டா எடுத்துப்போமா? No, ma'am. அதே மாதிரி தான் வந்து இங்க கவுண்ட்டையும் நம்ம வச்சுக்கணும். பட் வந்து அது நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டி, அதை இப்போதைக்கு விட்டுருங்க. இப்போதைக்கு நம்ம கேட்டகரிக்கலை பத்தி தான் பேசுறோம். கேட்டகரிக்கல்னா என்ன, நியூமெரிக்கல்னா என்னன்றத ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, கேட்டகரிக்கல்னா சாதாரணமா அந்த கண்டினியூஸ் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் நியூமெரிக்கலா இல்லாம எஸ், வெரி குட், நோ, ட்ரூ, ஃபால்ஸ், இந்த மாதிரி 46 to 50 இந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா அதெல்லாம் கேட்டகரிக்கல் ஆட்ரிபியூட். புரியுதா? சம்டைம்ஸ் வந்து நியூமெரிக்கல் ஆட்ரிபியூட்டை கூட நமக்கு டார்கெட்டா வைப்பாங்க. ஓகே, அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பேசலாம். ஃபைன், லெட்ஸ் see this. இப்போ நான் என்ன பண்ணும், இது ஒரு மேக்ஸிமைசேஷனா மினிமைசேஷனாமா? இது மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளமா மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளமா? சேலரின்னு பேசுறோம், அப்ப இது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்? Maximization. மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ரைட், ஃபைன், லெட்ஸ் ஒர்க் ஃபார் இட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னமா? வாட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ வில் பி டூயிங்? கடகடன் சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? நான் என்ன பண்ணணும் இப்ப? Find full probability. Find the full probability. What are all the values available in the salary? Come on, tell me. First, I will be calculating the probability of salary equal to 46 to 50. Correct? 46K to 50K. What is the probability, ma? What is the total size? What is the total size? Denominatorல நான் என்ன பண்ணனும்னு கேக்குறோம். 11. Okay. அல 46 to 50 எத்தனை இருக்கு? Just calculate the frequency. 4. Okay. So it is 4 by 11. Okay. Then probability of salary equal to next என்ன இருக்கு? 26K to 30K. எத்தனை 20K 30K இருக்குன்னு கேக்குறேன். 2. Okay. 2 by 11. P of salary equal to வேற என்ன இருக்கு? 31K to 35K. What is the probability, ma? என்ன பண்ணணும்? 1 by 11. ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் probability of salary equal to 66K to 70K. எத்தனை பேர் இருக்காங்கம்மா? 2 by 11. 2 by 11. Okay. The probability of salary equal to வேற என்ன இருக்கு? 36 to 40. Okay. 36K to 40K. இது எவ்வளவு இருக்குமா? 1 by 11. Okay. 4 2 7 41 1 விட்டுருச்சு. ஓகே. அதுதான். என்னது அது? 41 to 45, ma'am. 41K to 45 விட்டுட்டேன். அது பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. Which is equal to 1 by 11. Okay. Right. So total probability is here. Next step, what I need to do, ma? Next step. Step 1 முடிஞ்சிச்சு. Step 2 என்ன? கொடுத்திருக்க சாம்பிள் ஒன்னொன்னா எடுத்து இது ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணும். கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? First department equal to systems is the first sample given. So the probability of department equal to system of salary, 41 to 45 I will be calculating. Similarly, department equal to system of salary 46 to 50 I will be calculating. Similarly, this one with 26 to 30, then 31 to 35, then 66 to 70, then 36 to 40 I will be calculating. Yes or no? Yes or no? சொல்லுங்கப்பா. Yes, ma'am. These probabilities I will be calculating. Then similarly, I'll be replacing all this department as what? Department as
Status equal to This is equal to junior. junior, I will be calculating. For similarly, you have to replace the status equal to junior as age equal to 26 to 30. You will be replacing, and you will be finding the conditional probability, that is P of X by Ci, using these samples. Finally, what you will be calculating? Step 3 என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து? You will be probability of X total சாம்பிளுக்கான probability calculate பண்ணும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். 10:20 தான். நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது மட்டும் 9:40 ஜாயின் பண்ணீங்க, நான் மட்டும் 10:20 கொண்டுமா? ஓகே. ஸோ ஃபார் த டோட்டல் சாம்பிள், ஸோ இனிஷியலி in this case, you have calculated the label with the individual attribute value. Now the total attributes you have to take, that is department equal to system, status equal to junior, and age equal to 26 to 30, that you will be taking, and you will be multiplying the probability of all the salaries with 41 to 45, then 46 to 50, 26 to 30. Then அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்? You'll be multiplying these quantities with this original. Yes or no? The big sample ஓட சேர்த்து multiply பண்ணுவோம். கரெக்டா? எஸ் மேம். Okay. Will you work out this problem? Okay, next slot is opened. இது யார் நாளைக்கு work out பண்ணி எனக்கு சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ல 20 marks கொடுக்குறேன் நான். Okay? Right. Today's class is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, How ma'am. many of you joined? Sadhana, why the class strength is so less today? Only 33 have joined. Why? Ma'am, Stop I'm not sure, ma'am. What do you think I should do, ma'am? I'll inform your